Hello, hello. Yes, how are ya? How are ya? Unit 1. What does she look like? Conversation in context. Listening. Liza and Pam are talking about their friend Cynthia. Do you hear the news? Cynthia is getting married. Really? Who to? Ted Wilmot. Do you know him? I think I met him once at a party. What does he look like? Is he tall with glasses? No, he isn't very tall. He is about average, and I'm sure he doesn't wear glasses. Oh, then is he bald? No, he's got a plenty of hair. It is dark blonde, I think. Oh, I must be thinking of someone else. Mr. Jones talked to Tom. Tom, I like you to meet Charles Brown, our new marketing manager at the airport. Yes, certainly. How will I recognize him? He is rather short, quite well built, and he got light brown hair. Is there anything else? He has a mustache, if I remember rightly, and a fair complexion. How old is he? He is in his late 30s. Well, I shouldn't have any trouble recognize him. What time does he flight arrive? At 2:30. So anyway, ini buku Breakthrough New Edition 3 ya, J.C. Richard, Oxford. 2. Here are some of features we commonly mention when we describe people. Their age, quite tall, rather short, average age. Their build, quite slim for a girl, thin, of average build, well built, rather heavy, fat. Their hair, light brown, dark brown, brown, blonde, red, auburn, black, curly, straight, long, short, bald. Their face, small eyes, large eyes, round eyes, narrow eyes, round face, a thin face, thick lips, thin lips, a flat nose, a pointed nose, a dark complexion, a fair complexion, a skirt, a mustache. The race, a European, an Asian, a Japanese, an Indian, a Chinese, a black, etc. Their age, young, old, middle age, elderly, in his her 20s, in his her 30s. So now the meaning, translation. Unit 1. What does she look like? Seperti apa sih dia? Gitu. Kelihatan seperti apa dia untuk perempuan sih? Conversation in context. Percakapan di alur hubungan. Nah, berikut ini ya. License and Pam. Pam itu singkatan dari Pamela. Alison and Pam are talking about their friend Cynthia. Jadi Alison sama Pam berbicara tentang temennya Cynthia. Do you heard the news? Cynthia is getting married. Nah, apakah kamu dengar berita bahwa Cynthia akan menikah? Nah, menikah itu bahasa Arab, kawin itu juga bahasa Arab. Ya, kalau rabi itu bahasa Jawa.
Omah-omah itu bahasa Jawa, kromo itu bahasa Jawa. Silakan Anda mau pakai bahasa apa. Artinya ya. Really? Who to? Oh, bener kah? Dengan siapa? Ted Wilmot. Do you know him? Nah, sama si Teddy kan? Apakah kamu tahu dia? I think I meet him once at a party. Saya pikir saya pernah ketemu dia sekali di pesta. What does he look like? Is he tall with glasses? Seperti apakah dia? Ya. Apakah dia itu tinggi dengan berkacamata seperti saya ini? Gitu loh. No, he isn't very tall. He's about average, and I'm sure he doesn't wear glasses. Oh tidak, dia tidak begitu tinggi. Dia kira-kira sedang, dan saya yakin dia tidak memakai kacamata. Oh, then is he bald? Oh, apakah kemudiannya? Apakah dia itu botak? Ya? No, he got a plenty of hair. It is dark brown, I think. Oh tidak, dia banyak rambutnya gelap coklat gitu. Saya kira. Oh, I must be thinking of someone else. Oh, saya pikir saya berpikir tentang orang lain. Mr. John talks to Tom. Si John berbicara dengan Tom. Tom itu singkatan dari Thomas. Ya. Tom. Nah, di Amerika tuh nama tuh disingkat ya. Ada Tom, ada Teddy. Di Indonesia juga gitu. Nama itu Johan disingkat Joe, kadang-kadang dipanggil belakangnya Han, gitu kan. Seperti Jokowi dipanggil Wi, Joko, Joko Widodo, Wi, dipanggil depannya, termasuk Soekarno dipanggil Su, kadang-kadang No. Anyway, Tom, I like you to meet Charles Brown, our new marketing manager at the airport. Nah, Tom, aku ingin kamu ketemu si Charles, marketing manager kita yang baru di airport. I would like. Ini biasanya I would like gitu. I would like itu nggak dibaca. Jadi langsung I like you. I would like you gitu. Saking cepatnya I would like you to meet gitu. Biasanya gitu kalau ngomong. Yes, certainly. How will I recognize him? Oh iya tentu. Bagaimana saya mengenali dia? He's rather short, quite well built, and he got light brown hair. Ia agak pendek, ya kira-kira quite bagus lah badannya gitu. Dan dia rambutnya itu agak kecoklatan. Is there anything else? Apakah ada yang lainnya? Tanda-tanda maksudnya gitu ya. Oh, he has a mustache, if I remember rightly, and a fair complexion. Oh, dia mempunyai sebuah kumis. Ini artinya bukan sebuah kumis, dia itu berkumis gitu. Jika saya ingat dengan benar, ya, seingat saya dengan benar, seingat saya lah itu. Makanya bahasa Inggris susah diterjemahkan letter lah. Jadi kita terjemahkan Indonesia, ya dia punya kumis, ya seingatku gitu. Dan mempunyai kulit ini ya yang tidak hitam, tidak putih, jadi complexion. How old is he? Berapa umurnya? Old itu tua, tapi disyaratnya umur berapa sih dia? He is in his late 30. Dia sekitar 30-an akhir, maksudnya 36, 37, 38, 39. Well, baiklah.
I shouldn't have any trouble recognize him. What time does he flights arrive? What time does his flight arrive? Kan? Baiklah, saya tidak akan mendapatkan masalah untuk mengenali dia. Jam berapa penerbangannya tiba? At 2:30. Pada jam 2:30. Next. Here are some of feathers we commonly mention when we describe. Di sini beberapa bentuk atau wajah ya, fitur umumnya disebutkan ketika kita menjelaskan when we describe people. Their height, tingginya ya kan, tinggi mereka. White tall, rather short, average height. Ya. Agak tinggi, kira-kira pendek, agak juga bisa, rata-rata tingginya gitu. Their build, itu badannya, build. Quite slim for a girl. Slim itu langsing ya kan, ramping untuk cewek gitu. Kalau cowok itu mungkin lean ya kan. Lean itu kecil tapi kayak tulang gitu ya. Thin, tipis. Of average build, rata-rata ya. Well build, cukup bagus. Rather heavy, agak berat. Chunky, kepak gitu. Fat, gemuk. The hair, light brown, dark brown, brown, blonde, red, auburn, black, curly, straight, long, short, bald. Light itu kan ringan, jadi ya kecoklatan dikit ya. Dark itu gelap, coklat banget, agak kehitam-hitaman. Brown, coklat. Blonde, blondie, itu pirang gitu. Red, merah, auburn itu pirang juga. Black, hitam, curly, keriting, straight, lurus, long, panjang, short, pendek. Bald itu botak. Their face, small eyes, large eyes, round eyes, narrow eyes, round face. Small itu matanya kecil, large itu matanya besar. Nah kalau orang Asia itu matanya kecil, ya, orang Asia itu. Round eyes matanya bulat, narrow itu memojok, matanya memojok ya kecil juga lah. Round face, mukanya bulat seperti pancake, pan itu, panci cake untuk masak wajan, untuk masak cake gitu, pancake gitu. Masak serabi itu, mukanya bulat. It could be like my eyes, okay guys. Anyway, forget it. Whew. Round face, a thin face. Mukanya tuh lonjong mungkin ya, tipis gitu. Thick lips, bibirnya tebal. Itu biasanya orang-orang black, orang-orang hitam, orang Afrika itu bibir tebal. Thin lips, itu biasanya kulit putih. Kulit putih itu nggak punya bibir, tipis bibirnya. A flat nose, hidungnya mekrok lah gitu, flat gitu, melebar gitu. A pointed nose, itu hidungnya mancung. A dark complexion, kulitnya gelap hitam. A fair complexion, kulitnya itu umum, rata-rata, biasalah. Scar, itu ada bekas, ada luka, ada goresan. A mustache, ada kumis. Kalau jenggot itu beard, ya kan? The race, European, nation, Japanese. Ini orang Eropa, orang Asia, orang Jepang, orang India, orang China. Black Africa, Etrasa. Their age, young. Young itu muda, kayak saya ini young. Ya. Old, you old, okay, tua. Middle age, umurnya sedang. Elderly, udah senior, kakek-kakek, nenek-nenek. In his, her 20s, pada usia 20-an dan 30-an. Anyway, alright, easy ya. So you have to beli buku ini ya, beli buku ini dan nanti dengarkan YouTube saya.
YouTube saya, didengarkan, kemudian Anda harus membaca seperti saya. Ini saya sudah kasih contoh membaca, saya juga sudah terjemahkan. It's cool, right? It's cool. Yeah, I help you. This is free of charge. Anyway, I pass the mic.